Salve, buongiorno, benvenuti nel mio canale di YouTube. Il mio nome è Ioana, sono un interprete poliglotta. In questo video stiamo per ripassare il sistema di scheletro, l'apparato scheletrico. Ripasseremo la terminologia medica base sia in italiano che in inglese. In questo video stiamo per parlare delle ossa del corpo umano e delle articolazioni da vicino e un po' sulla spina dorsale. Hello and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Mirror Interpretation Todorova. My name is Ioana. I am an interpreter and a polyglot, and in this video di oggi, in this video of today, we are gonna repass the medical terminology of the skeletal system. We're gonna talk about the spinal cord, the articulation, and a different type of bones. This is gonna be medical terminology, basic Italian English. Let's start. Lo scheletro umano è composto da 206 ossa, di esse più di 50 si trovano nelle mani. The human skeleton is composed by 206 bones. By those, more than 50 are located in the hands. L'apparato scheletrico, skeletal system. Lo scheletro formato dalle ossa costituisce l'intelaiatura del nostro corpo. The skeleton is formed by bones and constructs the frame of our body. La colonna vertebre, il bacino, le braccia, le gambe, insieme allo scheletro del corpo e del torace, sostengono e proteggono le parti più importanti. The spinal cord, pelvis, hands, legs together with the body skeleton, the chest, sustain and protect the most important body part. Le ossa dello scheletro a cui sono attaccati i muscoli consentono i vari movimenti. The bones of the skeletons on which are attached the muscles consent or allowed various movements. So the bones of the skeletons on which are attached the muscles allow various movements. And now, guys, we're gonna see this little painting or little graphic on the left, la spina dorsale, which is the backbone or the spinal cord. Iniziamo con le parole chiave: fibre nervose, nerve fibers, midollo spinale, it's the spinal cord. In the green, in verde abbiamo il disco is the disc, and then abbiamo vertebra, it's vertebra also in English. La spina dorsale si compone di 24 ossa. The spinal cord is composed by 24 bones. Le vertebre più il sacro e il coccus. So, coccige, it's in Italian. Forgive me, guys, I had needed a moment to try to remember how to pronounce this word. So, più il sacco e il coccige. So, la spina dorsale è composta da 24 ossa, le vertebre più il sacco e il coccige. So the backbone or the spinal cord is composed by 24 bones, the vertebrae, sacrum and coccus. Mantiene eretto il corpo, ma non è rigida. Tra le vertebre, infatti, vi sono dei cuscinetti di cartilagine morbidi ma robusti che consentono di curvarsi. They maintain the body straight but is not rigid. Between the vertebrae are cushions of cartilage, morbid but robust, which consent to bend. Voglio fermarvi sulle due parole qui. Eretto il corpo,
its expression. Eretto, it means excited, or it could be mean a male in erection, but in this case it means straight body, to keep the body straight. And then consentono di curvarsi. Curva in Italian it means a circle or a bending. Curvarsi it's piegarsi sarebbe la parola, anche una sinonimo di curvarsi. Consentono di curvarsi, che non è proprio medicinale in questo libro, però va bene uguale. So guys, the curvarsi, it's mean to circle. And I use the word in English bend. It's a particular expression. In Italian, the better word for bending is piegarsi. Just so you know. Continuiamo. Essa protegge il midollo spinale. The cartilage protect the spinal cord, or midollo spinale, in this case, could also mean bone marrow, which would be better say midollo osseo in Italian. But so the cartilage protect the spinal cord and protect the bones, protect the midollo osseo. So I'm not so sure exactly what this phrase meant, but literally it means the cartilage protect the spinal cord. Let's continue. Le ossa non possono piegarsi, ma nel loro punto di incontro esse formano un'articolazione più o meno mobile. The bones cannot bend, but on its point of encounter they form articulation more or less mobile. So the bones cannot bend, but when they meet, they form articulation that can move. Nell'articolazione le estremità delle ossa sono protette da un strato di cartilagine che ne impedisce lo sfregamento e sono lubrificate da un speciale liquido detto liquido detto sinoviale. The articulation, the extremity of the bones are protected by one layer of cartilage which prevents the rubbing and are lubricated with a special liquid called synovial. Robuste fibre elastiche e i legamenti collegano le due ossa delle articolazioni. Robust elastic fiber, the ligaments collect the bones, collect two bones of the articulation. L'articolazione si muove quando i muscoli tirano entrambe le ossa. The articulation is moving when the muscles pulls both bones. Okay, I'm just gonna write the times here. Allora, continuiamo. L'articolazione da vicino. Articulation from close. Polso, articolazione a perno. Wrist, and this is called a pin joint. Ginocchio e articolazione a cardine. Knee and a hinge joint or articulation. And then we have a hip and ball joint, che sarebbe anca e articolazione a sfera. L'articolazione al perno, polso, possono rotare. The articulation, the pin joints of the pulse can rotate. Quindi l'articolazione a cardine, ginocchio e gomito si muovono avanti e indietro. The hinge joints, which are usually on the knee and elbows, can move backward and forward. Le articolazioni di sfera, anca e clavicola consentono movimenti circolari.
And then we have the ball joints, hip and clavicle or collarbone consent a circular movement. Il tuo corpo si ritira, your body retreats, but ritira, it means shorten in this case because of the context. So your body gets shorter or it's getting smaller. Allora, durante il giorno i dischi della colonna vertebrale sono schiacciati. During the day, the discs of the spinal cords are crushed. Sei dunque meno lungo la sera quando ti corci che la mattina quando ti alzi. Because of that, you're shorter at night when you lie down than in the morning when you get up. Molto interessante. Allora, adesso ragazzi ripassiamo i diversi nomi dei diverse osse, delle osse del corpo umano. And right now, guys, we're gonna repass the names of different bones. Some of those remain in Latin. I have to tell you, I do not know them all, but most of them, yes, and you're probably gonna learn something new with me. Cranio in Italiano and Latin, and then we have cranium in English, but also the word skull. Spina dorsale, it's spinal cord. Scapola is scapula or shoulder blade. Omero is humerus. Costola, rib. Vertebra is vertebra. Radio, I could not find another word. This is a name of a bone that is between the wrist and the palm. This is how this bone is called. It comes from Latin. Another Latin word is ulna. Ulna, it's the bone on the hand right above the wrist. Bacino, pelvis. Anca, hip. Osso sacro, sacrum. We have coccige, it's cohooks. Ossa del polso or carpo, carpal bones or wrist bones. Ossa del palmo, it's a palm bones or also called metacarpo or metacarpus. Ossa delle dita, phalangi, it's the bones of the fingers, phalangus. Femore, it's femur. Ginocchio, knee. Tibia, it's the same thing from Latin. Fibula, it's fibula. Caviglia, ankle or ossa del piede, metatarso, the bone of the feet or metatarsus, e ossa delle dita o delle dita dei piedi, it's the bones of the toes or the fingers. E questo ragazzi è stato ripassare insieme la terminologia medica dello scheletro. Questo sarebbe l'ultimo video di questa serie di basilare terminologia medica italiano-inglese del corpo umano. Se questo video vi è piaciuto premete mi piace. Thank you guys for being here. That was our last video of this set, a basic medical terminology Italian-English. If you like this video, please press like, share and subscribe. Thank you for being here. Bye-bye.